Hola amigos! Welcome to Spanish and Go. I'm Jim, And my name is Mai. and today we're going to talk about some traditions in Mexico for New Year's. Happy New Year! ¡Feliz año! Empecemos. So the first half of this episode is going to be all in Spanish, but if you don't understand everything, don't worry. We have a breakdown section right afterward where we're going to go over the most important words and phrases in English. So, ¿listo? Listo. Empecemos. Entonces, Mai, ¿cuál es la primera cosa que hacen aquí que piensas como es medio raro? ¿Por qué hacen esto en el Año Nuevo en México? Bueno, una de las cosas que la gente más hace aquí es que si tienen el deseo de viajar más en el nuevo año o en el año que comienza, salen de su casa con sus maletas y corren alrededor de la calle o de su cuadra. Y eso supuestamente significa que durante este año que empieza van a viajar. Interesante. Bueno, Yo nunca lo he hecho y hemos viajado algo, entonces sí. no sé. Hay unas personas que lo hacen cada año, ¿Y viajan más así? tal vez. Ok, bueno, eso es raro, pero ¿cuál es la segunda cosa? ¿Qué más hacen en el Año Nuevo? Otra cosa que la gente hace mucho es barrer su casa. Justo a las 12 de la noche, después de que abrazaste a todos, agarran la escoba y empiezan a barrer hacia afuera. Y supuestamente la gente dice que eso ayuda a sacar las energías negativas del año pasado y atraer como buenas energías, buenas vibras para tu nuevo año. Bueno, Mike, ¿qué es la tercera cosa? La tercera cosa que la gente hace aquí en México, y estoy segura que también en otros lugares del mundo, es comer 12 uvas a las 12 de la noche. Y por cada uva piden un deseo. No sé, eso es algo que también hacíamos nosotros con mi familia, pero es medio difícil porque cuando son las 12 de la noche, entonces empiezan las campanadas en la iglesia y van medio rápido, entonces tienes que comer una uva, pedir un deseo, masticar, pasar, comer otra uva, pedir un deseo, masticar, pasar, y a veces terminabas con la boca llena de uvas y se te acababan los deseos y yo creo que alguien ha muerto de esta forma, suena medio peligroso. Sí, suena un poco peligroso. Sí, pero la gente lo hace cada año y pues es una forma más de como pedir deseos o resoluciones o propósitos de año nuevo. ¿Cuál es la última tradición rara que hacen aquí en México durante el Año Nuevo? Ropa interior de colores. Ok. Sí, mucha gente dice que si has tenido ya muchos años que no tienes novio o que te quieres casar y estás teniendo problemas para tener el amor en tu vida, que si usas ropa interior roja, significa que este año que empieza te vas a casar o que vas a encontrar el amor en este año nuevo. ¿Y qué pasa si ya tengo amor en mi vida? ¿No? Pues entonces tienes que usar ropa interior amarilla, porque supuestamente usar ropa interior amarilla durante el inicio del año atrae el dinero a tu vida. Entonces, normalmente o te falta amor o te falta dinero en la vida. Una u otra. ¿Y si tengo los dos, puedo andar por el mundo sin calzones? No sé. O puedes usar cualquier color. Ok, muy bien. Yo creo que esta es como la más, no sé, la más rara, pero cuando vas a las tiendas, no importa cuál tienda visites durante diciembre y el inicio de enero, si venden ropa interior van a tener una colección enorme de calzones amarillos y rojos en todas las tiendas, para hombres y para mujeres. Entonces, eso es algo que tú has visto también, ¿no? ¿Sí? Sí. Ajá. Bueno, esas son 4 tradiciones en México que hacen durante el Año Nuevo. Nos vemos en la sección de Breakdown en inglés.
Welcome to the breakdown section. What's the first phrase, Mai? The first phrase we have is, salen de su casa con sus maletas y corren alrededor de la calle o de su cuadra. Y esto supuestamente significa que durante este año que empieza van a viajar. All right, that's a long one. What do we got here? That means they go out of their house with their suitcases and run around the street or their block, and that supposedly means that during the new year, they're going to travel. Mm-hmm. Or you could just buy a plane ticket, Yeah. just plan a trip. That would work too. All right, second phrase. We have, justo a las 12 de la noche, después de que abrazaste a todos, agarran la escoba y empiezan a barrer hacia afuera. Okay, what do we got here? Right at midnight, after you've hugged everyone, they grab the broom and start to sweep. Now, the interesting part of this phrase for me, I think, is the hacia afuera. Right? So in Spanish, there's the implication that you're sweeping outward. So what they're really doing is sweeping kind of at the door, right? Or sweeping everything up to the door and then sweeping it out of the house, right? Hacia afuera. Okay. Okay. Next phrase. Ayuda a sacar las energías negativas del año pasado y a traer buenas energías, buenas vibras para tu nuevo año. Okay, this one sounds a little woo, right? So it helps to draw out the negative energy from last year and bring good energy, good vibes for your new year. But there's some good vocabulary in here. Buenas vibras, right? Vibra is a vibe, Yes. right? So good vibes. So that happens when you sweep your house at midnight. Next one we have is comer 12 uvas a las 12 de la noche y por cada uva piden un deseo. Okay. So to eat 12 grapes at midnight and make a wish for each grape. So in Spanish, midnight is 12 de la noche o medianoche. And I think 12 de la noche is more common. Cool. What's the next phrase, Mai? The next one we have is empiezan las campanadas en la iglesia y van medio rápido. Entonces tienes que comer una uva, pedir un deseo, masticar, pasar, comer otra uva, pedir un deseo, masticar, pasar, y a veces terminabas con la boca llena de uvas y se te acababan los deseos. That is a long one. Yeah. Okay, but there's a lot of repetition. Yes. Okay, so Mai was repeating some things. The church bells start ringing and they go a little fast. So you have to eat a grape, make a wish, chew, swallow, eat another grape, make a wish, chew, swallow, and sometimes you would end up with your mouth full of grapes and you would run out of wishes. Yeah. I thought it was kind of funny while we were talking about this, about the bells ringing, las campanadas, that the bells were ringing. Yeah. It's New Year's, there's all kinds of festivities still, there's still people lighting fireworks, that's a really popular thing here. So the interesting parts of this phrase are masticar, which is to chew, Pasar. to swallow, and we also have van medio rápido, which is they go a little fast, right? So when the bells are ringing, they go quickly. Medio rápido. Medio rápido. Next phrase. We have, si usas ropa interior roja, significa que ese año que empieza te vas a casar o que vas a encontrar el amor. Okay. That means if you wear red underwear, it means that you're going to get married or find love in the new year. If only it were that easy, right? So some of the highlights of this phrase are ropa interior, which is underwear. Encontrar el amor To find love. or casarse. Te vas a casar. Get married. Next phrase, Mai. We have, supuestamente,
Usar ropa interior amarilla durante el inicio del año atrae el dinero a tu vida. Which means, supposedly, wearing yellow underwear during the start of the year attracts money to your life. So, good word here, supuestamente. That's a great word when you're not so sure about something, right? Or there's not a lot of evidence to back something up, so you could just say, supuestamente, supposedly, Y atraer. to bring, Yes, attract. to attract, right? Next up, We have. Y si tengo los dos, ¿puedo andar por el mundo sin calzones? so I said, if I have both, can I go about my life without underwear? And I said, no, you can wear any color you want. Okay. And I've asked around. Apparently, other colors don't really mean anything else, so you can wear black, Yeah. purple. It's only the red and the yellow that is going to do anything for you, apparently. So, supuestamente. Okay. Since you handed me the phone, I'm going to read the next one. No importa cuál tienda visites durante diciembre y el inicio de enero, si venden ropa interior, van a tener una colección enorme de calzones amarillos y rojos. What does that mean, Mai? That means it doesn't matter which store you visit during December and the beginning of January. If they sell underwear, they're going to have an enormous collection of yellow and red underwear. The good stuff in this phrase, calzones. Another word for underwear. And I think it's funny because written down, it looks like it's got the calzone part. And that is an Italian folded sandwich. Yuck. In Mexican Spanish, this is underwear. Yes, but only the bottom part of your underwear. Okay. So not like a bra, Okay. just the bottom, calzones, Okay. Not a sandwich. not a sandwich. So what else is interesting about this phrase? The months maybe, diciembre, December, very similar, and enero, January. All right, we just covered all of the interesting phrases for this episode. Thanks so much for watching. We hope you have a fantastic new year. We have lots of plans in store. If you enjoyed this episode, don't forget to give us a like and subscribe for more travel and Spanish tips. And let us know in the comments if you have any New Year's resolutions. Nos vemos pronto. Adios.